Ah, Teufel an die Wand malen. Ich habe gerade den Teufel an die Wand gemalt. Shashank, guten Morgen. Morgen, Shashank. Guten Morgen. हिंदी में कहते हैं 100 साल की उम्र हो तुम्हारी, अभी मुश्किल से 10 सेकंड पहले तुम्हारे बारे में याद किया था यार. तो 100 ऐसा साल क्या की होगा? लंबी उम्र. उर्दू में कहते हैं शैतान को याद करो तो शैतान हाजिर. और वही चीज जर्मन में कहते हैं den Teufel an die Wand malen. शैतान की तस्वीर Also, उतारी दीवार के और शैतान हाजिर. ja, hier habe ich viele Nicknamen. Ja, also, ja, natürlich. Ja, Kosenamen heißt das. Aber ich würde mit dem Hindi-Spruch gehen. I'll stick to the Hindi, where it says, 100 साल की उम्र हो तुम्हारी. May you live 100 years. So, let's begin with what we have to begin. Und ein guter Anfang bedeutet dann, die Arbeit ist schon halb fertig. So sagt man auch auf Deutsch. Well begun is half done. So, diese Sprichwörter müssen wir auch dann lernen. Ich weiß nicht, wie viele Sprichwörter ihr schon könnt. So, hier, gestern, also unser Thema geht weiter mit Nest Hocker und Hotel Mama. Wir beginnen mit einigen Audios. Ich habe auch ein Video zu dem Thema, also das steht auch im Buch am Ende und dasselbe Video habe ich auch im Internet gefunden. Wenn das hier funktioniert, ja schon, wenn nicht, gebe ich euch den Link. So, hier sind 3 Personen, Konstantin, Isabel und Tobi. Entschuldigung, Und ja, was bedeutet typischen Nesthocken? du warst nicht da gestern. Ja, ich war nicht da. Okay, also das ist das Wort hier, Nesthocker. Und ein Nesthocker ist eigentlich ein junger Mensch, der ungewöhnlich lange bei seinen Eltern wohnt. A person who's young, in spite of having a job or being already 16 years old, he does not leave his house, but prefers to stay on with his parents. Und wir sprechen hier von Deutschland. Vor allem von Deutschland. Europe mostly, but also in Germany. The same applies to the US also. So it's a person, egal Mädchen oder Junge, girl or boy, they continue to live with their parents. So such people are called Nesthocker. Und wir haben auch gestern darüber gesprochen. It's very difficult to find an equivalent term for that word Nesthocker in our languages. Because unsere Kultur ist ganz anders. We continue to live with our parents. We are expected to live with our parents or have our parents live with us. So das ist immer wohnen mit den Eltern und not wohnen bei den Eltern, as it is in Germany. So a Nesthocker doesn't leave his house. He's got a job, but he would like to stay on in the parents' house. So darum geht es hier. Und welche Nesthocker gibt es, oder welche Typen, which types of Nesthocker? Those who are simply happy staying home. Those who say that I will stay on till I get a good job. Then there are others who say, no, I love my parents and I want to look after them, so I'll stay on. So that is a Typen. So verschiedene Typen gibt es hier, types. So here, this audio here is about the typical Nesthocker. If a person is like such and such, you can be assured that he will be a Nesthocker or she will be a Nesthocker.
So, hören Sie 3 Aussagen. Wo wohnen die Personen und warum? Die Nesthocker, I don't think we, did we find any word for it? No, we didn't. Huh? Did anyone offer any words? I don't think so. We decided it's not there. No? We found out that it's not there in Indian languages at all. Yes, sir. Genau, ja. Yes, yeah. Ja, also sowas gibt es auch im Englischen nicht, by the way. Das ist richtig. Es gibt kein Wort in Englisch auch. Yeah, and the nesthocker basically is used in the zoological sense, from the bird's point of view, zoological sense, and this is my favorite topic. Nidiculous bird. A nidiculous bird, that means a bird. This is a bird that takes long time to open its eyes to the baby to grow feathers before it can leave the nest. So there are 2 types of chicks that hatch in a nest. One is the nidiculous, the other is the nidifugus. The nidifugus birds are ready to leave the nest almost within a week or 10 days. Whereas the nidiculous birds, they take time to mature, grow wings, grow feathers before they leave the nest. So here, if you use the same analogy in humans, there are people who don't want to leave the nest because they feel they are not ready for the world. They want to continue living with their parents. So here, what is typical here? Wir müssen die Informationen sammeln. So 17, 18, 19 und wir beginnen mit, ja. Bitte sagt mir, ob es euch allen klar ist. Einen kleinen Moment. So, jetzt. Modul 2. Fast Food, Slow Food. Ha? Aufgabe 2b. Was ist denn das? Hallo Andreas. Hallo Brigitte. Schön, dass du in meinem Restaurant vorbeischaust. Wie geht's dir denn? Oh, Prima, danke. hallo. Hier kommt er. Was habe ich hier? Mensch. Das Falsche hier. Das ist das Falsche. Ah. Jawohl. Er spricht vom Frühstück und ich habe plötzlich Hunger. Modul 4. Aufgabe 3. Konstantin. Ich bin von zu Hause ausgezogen, als ich 18 Jahre alt war, also vor 4 Jahren. Zuerst hatte ich eine kleine Einzimmerwohnung, aber da habe ich mich oft allein gefühlt. Also habe ich mir ein Zimmer in der WG gesucht. Jetzt wohne ich in der Nähe der Universität und habe 3 Mitbewohner. Natürlich gibt es manchmal Streit ums Putzen oder Einkaufen, aber im Großen und Ganzen verstehen wir uns wirklich gut und haben viel Spaß miteinander. Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, so früh wie möglich zu lernen, auf eigenen Beinen zu stehen, sein eigenes Leben zu leben und unabhängig zu sein. Außerdem kann ich endlich machen, was ich will. Niemand kontrolliert mich. Und diese Freiheit bedeutet mir viel. Und bezahlbar ist so ein WG-Zimmer auch. Okay. Sir, Told you our rules. This is only 48 seconds. correct. Yes, sir. Only 48 seconds. So, was alles wissen wir über Konstantin? So, ist 18 Jahre alt und wohnt in WG in Einzelzimmer, Nähe von etwas, ich habe das nicht gehört, und putzen, einkaufen, selbst machen und einige Beinen zu stehen, ist die Ursache. Ja, die anderen. Was sagen die anderen? So, gleich 18 Jahre, verließ ihre Haus und lebt in einem WG, aber in WG Leute haben streiten, putzen und aber kosten viel Spaß und mag eigenen Beinen zu stehen und niemand kontrollieren. Ja, die anderen. Haben wir alle Informationen über Konstantin gesammelt oder sammeln können? Also, Yes, sir.
Yeah, Dinesh. At das Elternhaus mit 18 Jahren ausgezogen. Und hat eine Wohnung nahe der Universität gefunden. Aha. Und er lebt mit drei Freunden. Ja. Und er sagt, dass es ist wichtig, so früh wie möglich auf eigenen Beinen stehen. Gut, Dinesh. Ja. Und er ist früher. Aha. Babita, Shashank, Abhishek. Gibt es, was ihr gehört habt, also das anders ist? Was habt ihr hier gehört? Welche Informationen könnt ihr uns hier geben über Konstantin? If you have not understood, also no problem. Just say that, no? Because we're going to practice this here. Das ist eigentlich normales Sprechtempo. It's a normal spoken speed. So we have to get used to this. We'll slowly get used to this. But if we make our rules for listening tough, it'll be easier later on. That's why I played it only once. So what all can we get here? 48 seconds is not much actually. Yeah, Shashank, bolo. Nicht verstanden. Nicht verstanden. Okay, no problem. Abhishek, Babita. Sir, nicht alles verstanden. Ein What bisschen is verstanden. Ja, was hast du denn verstanden? Verlas seine Eltern, als 18 Jahre war. Ja. Und lebt in WG. Ja. Allein oder zusammen? Allein. Okay, good. Don't worry about the information being wrong, please. Remember, we have made our rules for ourselves. We want to make it tough for ourselves right now. We will play the audio, or rather, I will play this audio to you, and we will listen to this audio as many times as you want until we are totally clear. So please do not panic. If we make it tough now, the exam part will be easier. As covered knock site, there are a couple of months still to go, so no issues, don't panic. So let's set ourselves some standards. At the B1 B2 level, B1 plus and B2, the audios are sometimes played twice. Yeah, Babita? Etwas hinzufügen? Noch etwas? Hallo? Ist Babita noch da oder nicht da? Internetprobleme. Okay. Sie ist stumm. Also stumm? Ja, stumm. Also Ich kann weitere Informationen geben. Ich glaube, er hat gesagt, sie zuerst er hat allein gewohnt und dann in WG. Dann ist er in einer WG umgezogen. Glaube ich. Er hat nach der nähe der Universität okay. eine Wohnung. Ich bin nicht sicher. Kein Problem, Raja. Überhaupt kein Problem. Du hast schon erwähnt, beim Hören ist das ein Problem. That you already told us. You shared that with all of us. That all of you
have this problem by the listening comprehension. Und das üben wir. So initially, we'll play these audios only once each, see how much we can get the first time. And would that be enough to give us an idea about the person or whatever is being said? And that is what we have to train. So that part is done by listening to Schlüsselwörter, keywords. Und das Thema hilft uns dabei. Das Thema is typischer Nesthocker, the typical nest bird, person who doesn't want to leave home. Bei ihm, das war richtig, ihr habt das richtig hier rausgefunden, einige, nicht alle. Dinesh hat das auch sehr gut erklärt. Mit 18 verließ er die Elternwohnung. So either you say, like Abhishek said, als 18 Jahre alt war, verließ das Elternhaus. When he became 18, when he turned 18, जब उसकी उम्र 18 वर्ष की हुई थी, जब. Remember, als is jab, when is jab, repeated. Und als is normally used with Präteritum. So entweder sagt man, als 18 Jahre alt war, oder mit 18, 18 की उम्र पे. So we have a choice of expression here. So anyway, let's come back. Shall I play the entire audio at one go, or shall I take pausen jetzt? In one go, sir. One go first. Okay. Modul 4, Aufgabe 3. Konstantin. Ich bin von zu Hause ausgezogen, als ich 18 Jahre alt war, also vor 4 Jahren. Zuerst hatte ich eine kleine Einzimmerwohnung, aber da habe ich mich oft allein gefühlt. Also habe ich mir ein Zimmer in der WG gesucht. Jetzt wohne ich in der Nähe der Universität und habe 3 Mitbewohner. Natürlich gibt es manchmal Streit ums Putzen oder Einkaufen, aber im Großen und Ganzen verstehen wir uns wirklich gut und haben viel Spaß miteinander. Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, so früh wie möglich zu lernen, auf eigenen Beinen zu stehen, sein eigenes Leben zu leben und unabhängig zu sein. Außerdem kann ich endlich machen, was ich will. Niemand kontrolliert mich. Und diese Freiheit bedeutet mir viel. Und bezahlbar ist so ein WG-Zimmer auch. Ja, Leute, ist besser jetzt. Ein bisschen besser. So, was könnt ihr hier jetzt korrigieren oder was habt ihr jetzt noch mehr klar gefunden? Ja, ich habe mehr klar, ihr am Anfang allein gewohnt und dann umgezogen mit in WG, Nähe der Universität. Und mit Bewohner, ich weiß nicht wie viel, aber ihr habt Streit für Putzen und Einkaufen. Ja, das und am Ende, ihr habt gesagt, Freiheit ist wichtig. Freiheit ist wichtig. Ja. Also für ihn ist Freiheit wichtig. Für ihn, genau. Aha. Ja, die anderen jetzt. Es gibt auch Streit miteinander. Ja, aber warum? Wie es Menschen für Arbeiten und Putzen. Also warum soll ja? Bad putzen. Genau. Und also diese Arbeiten. Aber sie verstehen gut. Sie verstehen sich gut. Ja, sie verstehen sich gut. Sehr gut, Dinesh. Well done. What about the others? Devika, Anjali, Babita, Shashank, abhi better tha? Ja, Sir. Jetzt habe ich also ein bisschen verstehen. Verstanden. Yeah, good. Sehr gut. So, at what age did he leave home? 18.
Sir, ich habe auch hier als vor 4 Jahren So what, does Aktien. it mean? So what does it mean? Before 4 years. 4 years back. 4 years Okay. back. So, So- what did he want? What was he expressing there? Lebt allein vor 4 Jahren oder Nein. lebt vor 4 Jahren im Wege? Das ist nicht verstehe jetzt auch. Moment. Yeah. Anjali, er hat das Haus verlassen. Correct. Seit 4 Jahren ist er nicht mehr zu Hause. Okay. So it's very simple. So what he said was, 4 साल पहले मैं घर छोड़ के निकल आया. Also for 4 Jahren. Okay. Yes ist. Ja, also vor 4 Jahren bin ich ausgebildet. Jetzt ist er 23 Jahre alt. 22. Correct. 18 plus 4. 22. Also mit Akzent, das ist richtig nämlich. Yes. What you heard first time is correct. 18 की उम्र पे घर छोड़ दिया, 4 साल से घर से बाहर है. Am Anfang hat er eine Einzimmerwohnung, eine kleines Zimmer. Aber da war er allein, er fühlte sich ganz allein. Deshalb hat er dann eine andere Wohnung genommen in einer WG, Wohngemeinschaft. And I think you know the principle of Wohngemeinschaft here, all of you or most of you or Yes. some of you. Flat sharing. Paying guest. Yeah, sir. We No, and it's a not- paying. It's not paying guest. Flat sharing. Room sharing. Yeah, it's like sharing, flat sharing or sharing an apartment. Sharing an apartment, it's what is going on today in today's world, in Bangalore, in Bombay, Hyderabad. People from different parts of the country come together to work for an IT company. They take an apartment, full apartment, 3 bedroom, 2 bedroom, whatever. Each one has his own bedroom. 3 bedroom, then 3 people share that. Common kitchen, naturally, a flat, an apartment will have only 1 kitchen. Might have 3 bathrooms, might have 2 bathrooms. There will be a hall and a dining room, dining space. It may or may not be furnished. Nowadays, the apartments that have been given are furnished. The rent for that is shared by the 3. All 3 people who are living in that apartment share the rent. So if it's 3,000 a month, each one pays 1,000. Then apart from that, they also have to do their own cooking. It makes sense to pool in money and cook rather than say, I will buy my aloo, you buy your aloo. It makes sense. If we poolen beim Einkaufen, da sparen wir ein bisschen Geld. So each one says, maybe let's have a corpus fund. And if everybody contributes 1,000 per month for food and other items, we'll buy the food and we'll share that. Right? And it works very well. If you do it without getting particular about it. You took 2 spoons more of Coca-Cola than I did. लेकिन तुमने पैसे कम दिए थे. That kind of Streitigkeiten will never work or will never help you in a Wohngemeinschaft. So you have to be very clear about one thing you have to be clear about is not only do you keep your bedroom clear and clean, dusting, sweeping, swabbing or whatever, the rest of the house, the common area, that is your kitchen, your hall and dining room or sitting room. If there is a front veranda or whatever, or a balcony, das muss man dann auch aufräumen, putzen, clean. So that you have to decide with your other friends. Okay, Monday, Wednesday, Friday, I'll do. Tuesday, Thursday, you do. Saturday, Sunday, ko kitchen tu saaf karega. So give this work and distribute it. Da kann es dann auch Streitigkeiten geben. Small quarrels can happen. Are yaar, Sunday nahi ho sakta na. I'm going out with my girlfriend or I'm going home for something. मैं next Sunday कर लूँगा, इस Sunday तू कर ले. So that is where you have small streiten. Man streitet them. But then he says, wir verstehen uns gut. It's a question of adjustment. And he feels it is important to stand on one's own feet because he is independent, can make his own decisions, and nobody controls him, tells him what to do.
So, noch ein. Modul 4. Aufgabe 3. Konstantin. Ich bin von zu Hause ausgezogen, als ich 18 Jahre alt war. Ich bin von zu Hause ausgezogen, als ich 18 Jahre alt war. Also vor 4 Jahren. Also vor 4 Jahren. Oh, that is 4 years ago, which means 18 plus 4, er ist jetzt 22. Zuerst hatte ich eine kleine Einzimmerwohnung. Zuerst hatte ich ja eine Einzimmerwohnung. Ich bin oft allein gefühlt. Da habe ich mich auch oft allein gefühlt. Also habe ich mir ein Zimmer in der WG gesucht. Dann habe ich mir ein Zimmer in einer WG gesucht. Jetzt wohne ich in der Nähe der Universität. Jetzt wohne ich in der Nähe der Universität. See how clear it is now? Right? Yes. Now, this is the trick. This kind of pausen, we have to train our minds to make. Remember, there are connectors being used here. Also, so, und, aber. Use these connectors as individual bits. Then you hook them. 18, 20, ausgezogen, Einzimmer, WG, näher Universität. Ich habe 3 Mitbewohner. Du hast gesagt, das ist Raja. Wie viele Mitbewohner? 3. 3 Mitbewohner. Natürlich gibt es manchmal Streit ums. Natürlich gibt es manchmal Streit, natürlich. If 3 of you are sharing an apartment and there's only 1 bathroom, there will be a quarrel as to who goes first. Putzen oder einkaufen. Aber im Großen und Ganzen verstehen wir uns wirklich gut und haben viel Spaß miteinander. Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, so früh wie möglich zu lernen, auf eigenen So früh wie möglich zu lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Beinen zu stehen. Learn as quickly as possible to stand on one's own feet, to be independent, Sein eigenes Leben zu leben, to live your own life. unabhängig zu sein. Außerdem kann ich endlich machen, was ich will. And besides, I can do what I want. Ich kann nicht endlich, finally I can do what I want. Das kontrolliert mich. Niemand kontrolliert mich. Vor allem die Mutter. Normally at home, when you're at home, it's the mother who controls the life there, not the father. The father is least bothered. It's the mother who comes and tells you, ये towel bed पे क्यों डाला हुआ है? Pick it up, put it on the line outside, सुखाने के लिए. ये मोजे नीचे क्यों फेंके? Pick them up, put them in the bathroom for washing. Right? So all these things, nobody tells me what to do. Niemand kontrolliert mich. Diese Freiheit bedeutet mir viel. And this freedom of doing what I want, it's my room, how I want to keep my room. Selber ist so ein WG-Zimmer auch. Got it? All clear to everyone? Ja, Sir. Alles verstanden. Shashank? Jetzt alles. Okay. Babita, du auch? Nicht da. Sie ist nicht da. Okay. Anjali? Sir, last line on Basil Bal, something line they have said. Basil Bal. I'll play it once again, the whole thing once again. Then we'll go to Isabel, was Isabel zu sagen hat. Nein, last line sie sagt, Basil Bal ist nicht so. What is this Basil Bal? Bezahlbar, glaube ich. अच्छा, Basil Bal. Oh, thank you, Raja. ठीक है. Okay. I'm going to play it once again, the full thing. 40 seconds ka hai, so it's not much. Okay. Basil Bal. 40 Sekunden Zeit können wir hier investieren. Das ist kein Problem. Then after this, we'll go to the next one, Isabel. That one I will not play as many times. If you want to listen to it, then I'll play it again and again. But we'll see whether we can understand Isabel better now. Correct. Because we have heard this one with that small tricks in mind. Okay. Modul 4. Aufgabe 3. Konstantin. Konstantin. Ich bin von zu Hause ausgezogen, als ich 18 Jahre alt war, also vor 4 Jahren. Zuerst hatte ich eine kleine Einzimmerwohnung, aber da habe ich mich oft allein gefühlt. Also habe ich mir ein Zimmer in der WG gesucht. Jetzt wohne ich in der Nähe der Universität und habe 3 Mitbewohner. Natürlich gibt es manchmal Streit ums Putzen oder Einkaufen, aber im Großen und Ganzen verstehen wir uns wirklich gut und haben viel Spaß miteinander.
Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, so früh wie möglich zu lernen, auf eigenen Beinen zu stehen, sein eigenes Leben zu leben und unabhängig zu sein. Außerdem kann ich endlich machen, was ich will. Niemand kontrolliert mich. Und diese Freiheit bedeutet mir viel. Und bezahlbar ist so ein WG-Zimmer auch. Bezahlbar. Ja, genau. Also bezahlbar ist auch ein WG-Zimmer. Bezahlbar, payable. That means I can afford this room in a WG. It is payable. The bar suffix is an adjective. Ja, das macht ein Adjektiv. Lesbar, sehbar, sichtbar, hörbar. Erreichbar. Ja, erreichbar. Ja, machbar. That's something equal to the able part in English. Doable, reachable, attainable, capable, visible. So when you use this bar, you automatically form a adjective. Und da sagt der am Ende, bezahlbar ist das Zimmer auch. So that room is also affordable, that you can pay for it. So jetzt, Sir? ja, bolo? Er hat also gesagt, 4 Jahre oder 4 Jahre? 4. Pehle. VOR. Ja, Alles klar. ja, also hier noch einmal. 4. Aufgabe 3. Konstantin. Ich bin von zu Hause ausgezogen, als ich 18 Jahre alt war, also vor 4 Jahren. Also vor 4 Jahren. That is 4 साल पहले. Right? Okay, people. Jetzt Isabel, was sie zu sagen hat. Isabel. Solange ich noch in der Ausbildung bin, bleibe ich bei meinen Eltern. Letztes Jahr habe ich eine Banklehre angefangen. Ich verdiene zwar nicht so schlecht, aber wenn ich ausziehen würde, müsste ich auf mein Auto verzichten, weil eine eigene Wohnung einfach zu teuer ist. Den Urlaub mit meinen Freunden könnte ich mir wahrscheinlich auch nicht mehr leisten. Und eigentlich finde ich es ganz praktisch, dass ich mich um nichts kümmern muss. So steht jeden Tag ein Essen auf dem Tisch und für saubere Wäsche ist auch gesorgt. Trotzdem versuche ich, ein bisschen Geld zu sparen für meine spätere Wohnung. I deliberately covered her face because I didn't want you to keep looking at her face. Tell me, what does Isabel have to say? Also, sie wohnt vielleicht mit ihren Eltern. Und sie möchte Geld sparen. Ausbildung, something. Sie macht eine Ausbildung mit Eltern und studiert vielleicht Banklehrerin und möchte ihre eigenen Wohnung. Darum ist sie, Isabel, feminine, ne? Sie. Sie macht ihre eigenen Wohnung, darum spart sie Geld und auch sagt über einen Urlaub. Sie sagt auch über einen Urlaub auch. Und für sie, Wege ist teuer. Aha, okay. Eigene Wohnung ist teuer, glaube ich. Okay. Sie sagt über Tisch auch, Essen, Tisch, aber ich nicht verstehe, was. Ja, also das verstanden haben, hast du das nicht. Okay. Shashank, Dinesh, Abhishek. Sie sagt. Can you add to that? क्या और छूट गया कुछ? जी want by ihren Eltern. Ja. Sie wohnt bei ihren Eltern und sie machte auch eine Ausbildung. Und sie sagte, dass sie sich eine Wohnung nicht leisten. Und sie sich auch nicht ein Auto leisten. Sie kann sich, ne? Verb second place. So sie kann sich auch kein Auto leisten. Aha. So die Frage, hat sie ein Auto jetzt?
Nein. Ich glaube Sie nein. hat gesagt ein Verb, ich habe das nicht verstanden. Wie Raja? verstehen? Sie hat über das Auto gesagt, verstehen? Ich habe das nicht verstanden. Was ist das? Gut, du hast das Verb richtig gehört, aber was das bedeutet, bitte don't refer to dictionaries now. Let's see if you can get this verb either by your prior knowledge or from the context. Ja, gut, Raja, sehr gut. Verzichten auf. Das Verb verzichten, V-E-R, Z-I-C-H-T-E-N. V-E-R, Z-I-C-H-T-E-N. Verzichten. Verzichten auf. Moment, warte. What will you do if I'm not there to help you out? Yeah. So the idea is to learn some small tricks to understand the meaning of a word without a dictionary. Yeah, मतलब मुझे Yeah, I'll help you though. Abhishek, Shashank, anything more to add? कुछ और कहना है? Nine, sir. उतना ही समझ में आया जितना लोग बता रहे हैं अभी? Yeah. उससे भी शशांक? कम। उससे भी कम. Okay. No problem. I told you no panic. First and foremost, no panic, please. बिल्कुल नहीं घबराना है. It's as simple as that old film, मैं हूं ना. So just don't panic. So noch einmal. Isabel. Solange ich noch in der Ausbildung bin, bleibe ich bei meinen Eltern. Letztes Jahr habe ich eine Banklehre angefangen. Ich verdiene zwar nicht so schlecht, aber wenn ich ausziehen würde, müsste ich auf mein Auto verzichten, weil eine eigene Wohnung einfach zu teuer ist. Den Urlaub mit meinen Freunden könnte ich mir wahrscheinlich auch nicht mehr leisten. Und eigentlich finde ich es ganz praktisch, dass ich mich um nichts kümmern muss. So steht jeden Tag ein Essen auf dem Tisch und für saubere Wäsche ist auch gesorgt. Trotzdem versuche ich, ein bisschen Geld zu sparen für meine spätere Wohnung. He says Sie She- spart Geld für spätere Wohnung und sie kann nicht den Urlaub leisten. Warum? Warum nicht? sie verkauft ihre Auto vielleicht. Nein. Warum? Ich habe keine Ahnung. Dinesh, Devika, Air Shashank, Spot Geld. sie spart Geld. G. Aha. Und sie ist praktisch. Das bedeutet, sie hat gesagt, sie kann sich kümmern nicht. Okay, ja. Sie kann selbst kümmern nicht. Sie ist praktisch und sie hat gesagt, ja, sie spart Geld aber sie macht alle andere Essen und dann was die Aha, okay. Shashank, Devika, Gleich. शशांक सेम स्टोरी अभी तक या कुछ एक्स्ट्रा समझ में आया? ये बहुत तेज बोल रही है, आ ही नहीं रहा। यार तेज तो सभी बोलते हैं, हम लोग भी इसी स्पीड से बोलते हैं ना हिंदी। सर शायद वोनों के पैसे देने के लिए कार सेल कर दी, ऐसे कुछ नहीं, ये हमारी भी तो यही स्पीड है ना बोलने की। Ich glaube, dass Ja, sie hat ein Auto. Aber wenn sie GS aus, dann sie muss das Auto verlassen. Gut, Dinesh. Sie hat ein Auto, das ist richtig, 100% richtig. Aber wenn sie auszieht, if she moves out, dann muss sie auf das Auto verzichten. give up. Give up. Wonderful. She doesn't talk about selling it. She says, I have to give up my car. I have to do without my car. गाड़ी के बगैर काम चलाना पड़ेगा.
तो verzichten auf is to manage without, के बगैर. पूरे पिछले साल pandemic, in many houses there was no household help. काम करने के लिए कोई बाई वगैरह नहीं आती थी. Everyone was doing their own work at home. So man musste auf die Haushaltshilfe verzichten. One had to manage without the people who would come and help you, the maids or servants or whatever you want to call them. उनके बगैर काम चलाना पड़ा. So wenn ich ausziehe, muss ich auf das Auto verzichten und auch keinen Urlaub machen. अगर मैं ये घर छोड़ देती हूँ माँ बाप का, गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, गाड़ी के बगैर काम चलाना पड़ेगा, छुट्टियों के बगैर काम चलाना पड़ेगा. I can't go out with friends because then I can't afford that. Right now I'm able to save some money because I'm staying at home. किराया देना नहीं पड़ता है. Was magst du jetzt? Banklehrer. Banklehrer. Sie mag eine Banklehre. Was ist eine Banklehre? L-E-H-R-E, die Lehre. Give me the most commonly used word that we have now today. She's doing an internship in a bank. Ausbildung. Ja, Ausbildung, genau. Eine Banklehre. She's being trained in a bank. So, sie mag das jetzt. Und sie verdient nicht schlecht. Was bedeutet das hier? Nicht schlecht. Not bad. Not bad. Not bad. Not bad. She doesn't say she's earning very well, but she says, I'm not earning bad. I'm not earning badly. आमदनी कोई खराब नहीं है. She doesn't say अच्छी आमदनी है. So you can express something positive durch das Negativ. How was the film? Not bad. Not bad. Instead of saying it was a good film, you say not bad. So auch durch das Negativ oder durch diesen negativen Ausdruck kann man etwas Positives ausdrücken. Also sie sagt hier nicht schlecht, which means it's quite decent. अच्छी कमाई है. So we should be able to read between the lines. So I'll now play it once again. This time तोड़ के. Sir, please increase the volume. बेटा? Sir, increase the volume. और इससे तो ज़्यादा होगा नहीं. Okay. यहाँ पर भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है. ये तुम लोगों के पास ये ऑडियोज डाउनलोडेड नहीं है क्या? है ना सर? All of you? Yes, I have. Then you एक बार फिर सुन लो कभी, हाँ? When we do it here together, we'll do it just for the tricks. लेकिन बाद में इसको रिवाइज कर लिया करो. Just find some time, only 48 seconds. नहीं इसका थोड़ा ज़्यादा होगा. नहीं ये तो और भी कम है, 37 seconds. हाँ, but I agree. That speed is its normal speed, normales Sprechtempo. अभी तो तुम लोग सब B1 plus कर रहे हो. Think of the speed at C1 or C2. वहाँ पर भी म्यूनलिशिप रिफॉर्म होता है. So there the speed is even more. It won't be as slow as A1 oder A2. Das ist Bettina. Sie kommt aus Hamburg. Sie wohnt jetzt in Köln und arbeitet bei der Firma Siemens. ये स्पीड में कोई नहीं बोलेगा. This will be absolutely going to that normal speed. And also remember, ये सब almost तुम्हारी उम्र के हैं सब. Konstantin 22, Isabel 21, Tobi 24. Nein. Und das ist ein aktuelles also Gespräch, ein Interview. So let's try once again. Isabel. Solange ich noch in der Ausbildung bin, bleibe ich bei meinen Eltern. Bolo.
Sie bleibt mit ihren Eltern, bei Ja. ihren Eltern. Also solange ich in Ausbildung bin, bleibe ich bei meinen Eltern. Okay. Okay, so far? Solange, jab tak, as long as. I'm doing my training, I'll stay at my parents' house. Letztes Jahr habe ich eine Banklehre angefangen. Letztes Jahr habe ich ein Banklehre angefangen. So last year, I started a bank training job, internship with a bank. Mhm. Ich verdiene zwar nicht so schlecht, aber wenn ich ausziehe, Ich verdiene zwar nicht so schlecht. This is a what is it? This zweiteiliger Konnektor, zwar and aber. हाँ, पैसे तो अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन the to and लेकिन. I do indeed earn not bad. My earning is not bad, but so थोड़ा पीछे खींचता हूँ इसको. Yeah. so schlecht, aber wenn ich ausziehen würde, müsste ich zwar nicht so schlecht. See? Ich verdiene zwar nicht so schlecht, aber wenn ich ausziehen würde, लेकिन अगर मैं बाहर चली जाती हूँ, घर छोड़ देती हूँ, Konjunktiv 2. Wenn ich ausziehen würde, müsste ich auf mein Auto verzichten. Müsste ich auf mein Auto verzichten. Register. Ja, verzichten. Müsste ich auf mein Auto verzichten. फिर तो बगैर गाड़ी का काम चलाना पड़ेगा. Weil eine eigene Wohnung einfach zu teuer ist. Why? गाड़ी क्यों छोड़नी पड़ेगी? Because an own apartment it's so teuer. मतलब I'll be living on my own, so either I pay the rent or I maintain the car. दोनों साथ-साथ नहीं हो पाएंगे. Den Urlaub mit meinen Freunden könnte ich mir wahrscheinlich auch nicht mehr leisten. And then a holiday with friends, ja, Urlaub mit Freunden. Nicht möglich. Könnte ich wahrscheinlich. Was ist wahrscheinlich? Probably. Possibly. Probably. I can probably not even go on a holiday with my friends. हो सकता है कि मैं ना जा पाऊँ, छुट्टी पे भी ना जा पाऊँ, छुट्टी ना मना पाऊँ दोस्तों के साथ. Eigentlich finde ich es ganz praktisch, dass ich mich um nichts kümmern muss. Und eigentlich finde ich es ganz praktisch, dass ich mich nichts um etwas kümmern muss oder um nichts kümmern muss. And I find it very practical कि मुझे किसी चीज के बारे में भी फिक्र नहीं है या फिक्र नहीं करनी पड़ती. So steht jeden Tag ein Essen auf dem Tisch. तो हर रोज मेरा खाना टेबल पे मिल जाता है मुझे. Und für saubere Wäsche ist auch gesorgt. कपड़े धुले हुए मिलते हैं. Trotzdem versuche ich, ein bisschen Geld zu sparen. और इसी वजह से और फिर भी मैं कोशिश करती हूँ पैसे बचाने की. Für meine spätere Wohnung. For my apartment later. See? When we break it up into smaller units, it's easier to understand. Correct? Yes. और इसी छोटे-छोटे units में जैसे अभी मैंने pause किया था, each unit has got one keyword. That keyword is connected to the next unit by another keyword in that next unit. तो इनको तुम जोड़ते चले जाओ या इनका अगर नोट्स बना लो, इन सबको जोड़ना इजी हो जाता है. थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए. इट्स लाइक टेकिंग नोट्स इन अ क्लासरूम. टीचर बड़ी तेजी से बोलते जाता है या बोलती जाती है, तो क्या करोगे उस टाइम? तो नोट्स लेने पड़ते हैं ना. But how do you take notes? You can't write a full sentence. पूरा सेंटेंस जब तक लिखोगे, पूरा वाक्य जब तक पूरा कर लोगे या लिख पाओगे, वो ऑलरेडी 4-5 वाक्य आगे निकल गई है. तो सिंगल वर्ड्स लिख के फिर उनको जोड़ना पड़ता है. Same thing here. Noch einmal. Isabel, Solange ich noch in der Ausbildung bin, bleibe ich bei meinen Eltern. Letztes Jahr habe ich eine Banklehre angefangen. Ich verdiene zwar nicht so schlecht, aber wenn ich ausziehen würde, müsste ich auf mein Auto verzichten, weil eine eigene Wohnung einfach zu teuer ist. Den Urlaub mit meinen Freunden könnte ich mir wahrscheinlich auch nicht mehr leisten.
Und eigentlich finde ich es ganz praktisch, dass ich mich um nichts kümmern muss. So steht jeden Tag ein Essen auf dem Tisch und für saubere Wäsche ist auch gesorgt. Trotzdem versuche ich, ein bisschen Geld zu sparen für meine spätere Wohnung. So, in a way, sie gibt uns auch den Vorteil oder die Vorteile, bei den Eltern zu wohnen. Also welche Vorteile gibt es als Nesthocker? अगर घर छोड़ के बाहर अकेले नहीं रहना चाहते हो तो क्या फायदे क्या हैं? So, Essen auf dem Tisch und sauber Wäsche. Nein, sie kann Geld sparen. Geld sparen, viel und auch Geld sparen. Kiraya, also keine Miete. Man braucht keine Miete zu bezahlen. Correct? You have a comfortable room, ein angenehmes Zimmer, ein gemütliches Zimmer. Und das ist also das eigene Zimmer. Also man braucht kein Zimmer extra zu bezahlen. Und man kann auch also natürlich sich zu Hause fühlen. घर जैसा ही माहौल, अपने घर में रहोगे तो घर जैसा ही तो माहौल होगा. So alle diese sind auch dann Vorteile für Nesthocker. I'm slightly not sure still, whether Shashank has got that concept. Wir haben das ausführlich gestern diskutiert. Ich bin ein bisschen unsicher, aber ich komme dazu dann noch. Okay, jetzt und mal sehen, was Tobi zu sagen hat. Tobi. Bei meinen Eltern hat es mir ganz gut gefallen und ich hatte gar nicht vor, auszuziehen. Aber als ich Christina kennengelernt habe, wollte ich am liebsten immer mit ihr zusammen sein. Also war sie ständig bei uns, was meine Eltern nach einer Weile ziemlich gestört hat. Die Konsequenz war, dass ich ausgezogen bin und wir uns zusammen eine Wohnung gesucht haben. Sie ist zwar klein, aber gemütlich. Und ich kann immer mit meiner Freundin zusammen sein, ohne dass meine Mutter uns kontrolliert. Aber wahrscheinlich sind meine Eltern auch ganz froh, dass endlich alle Kinder aus dem Haus sind und sie ihre Ruhe haben. You have your But somebody is coming back. Easy to. Okay. Take your keys with you. Entschuldigung. Das war meine Frau und sie musste ins Büro gehen. Jetzt bin ich alleine zu Hause. Ui, ja. Okay. Aber was tue ich? Nichts. Tobi. Bei meinen Eltern hat es mir ganz gut gefallen und ich hatte gar nicht vor, auszuziehen. So, seine Eltern hat sein gut gefallen und nicht umgezogen. Ja. Ihr wolltet nicht ausgezogen. So, er will nicht ausziehen. Modalverb? Ja, ausziehen. Modalverb mit Infinitiv. Also er wollte nicht ausziehen. Ja, er wollte nicht ausziehen, genau. Aber wo ist das Problem? Wo ist das Problem jetzt? Freundin? Freundin. Ja. Also er hat jetzt eine Freundin und er kann mit dieser Freundin nicht also alleine sein. Die Eltern sind immer dabei. Sie können die Zeit zu zweit nicht verbringen. Just the two of them. They don't have that privacy which they need or which they want, which they desire. The parents are always there, and he then says, "Then I have to now shift." घर पे Freundin आ गई तो कोई बात नहीं. The Eltern haben nichts dagegen. In fact, the parents encourage girls to have boyfriends and boys to have girlfriends. They're encouraged. Of course, with the usual question, लड़की कौन है, लड़का कौन है, that usual Fragen sind immer da. Aber they have absolutely no issues when their child has a friend, whether it's a girlfriend or boyfriend, das ist egal, also je nachdem. But there must be a friend. Und das ist ein Problem. Tobi.
Bei meinen Eltern hat es mir ganz gut gefallen und ich hatte gar nicht vor, auszuziehen. Aber als ich Christina kennengelernt habe, wollte ich am liebsten immer mit ihr zusammen sein. Also war sie ständig bei uns, was meine Eltern nach einer Weile ziemlich gestört hat. Die Konsequenz war, dass ich ausgezogen bin und wir uns zusammen eine Wohnung gesucht haben. Sie ist zwar klein, aber gemütlich. Und ich kann immer mit meiner Freundin zusammen sein, ohne dass meine Mutter uns kontrolliert. Aber wahrscheinlich sind meine Eltern auch ganz froh, dass endlich alle Kinder aus dem Haus sind und sie ihre Ruhe haben. Yeah. Now tell me, where was the problem? Mutter kontrollieren. Ja, die Mutter kontrolliert alles. Und die Freundin war ständig bei diesen Leuten, bei ihm. Wo Hamesha, ständig bedeutet continuously. Continuously. So the girlfriend was constantly, continuously in that house. अपने घर में नहीं, इसके घर में इसके साथ रहती थी. Und das hat seine Eltern gestört. That was very disturbing for his parents. ये घर क्यों नहीं जाती है? इसका कोई घर नहीं है क्या? इसका कोई माँ बाप नहीं है? सब सारा टाइम तो यहाँ बिता रही है तेरे साथ. So the mother would put him through these kind of questions. So he found it uncomfortable. So he decided to move out. Das ist eine kleine Wohnung, aber gemütlich, hat er gesagt. Ja, comfortable. Und jetzt kann er zusammen mit ihrer Freundin bleiben wohnen, also die Zeit verbringen. So that was his reason for moving out. The other two have given reasons for moving out or not moving out. So you have three people here, three statements, each one with their own view about moving out or staying at home. The ones who stay at home are called nest hawker because वो घर छोड़ के नहीं जाना चाहते. Tobi. Meinen Eltern hat es mir ganz gut gefallen und ich hatte gar nicht vor, auszuziehen. Did you catch the preposition at the beginning? Es ist ein durcheinander, was ist wie voraus. Voraus bedeutet ist ein advanced kind of thing, right? Voraussetzen, voraus. Nine. But this is a proposition. Raja, you're mixing up two things. Listen very carefully. Correct. This is little bit confusing for hearing. Actually. Yeah. Just listen to it very carefully. Huh? Tobi. Meinen Eltern. What was he said? That first word. By. Correct. You see how quickly that was said? By nine. Bayam. Yeah? No, you can't say bayam because it's plural. Correct. By meinen Eltern. Meinen Eltern. By meinen, what that M was not meinen Eltern. Check again. Tobi. Bei meinen Eltern hat es mir ganz gut gefallen und ich hatte gar nicht vor. Now Raja, bei meinen Eltern hat mir ganz gut gefallen und ich habe nicht vor. That for goes with haben. Was is vorhaben? To plan. To plan. Plan. And I do not plan. Auszuziehen. Auszuziehen. Ich habe nicht vor, auszuziehen. And I do not plan to move out. घर छोड़ने का कोई इरादा नहीं है. Aber wenn wir ein planbarer Verben haben, dann die Verb am Ende kommt, richtig? Präfix am Ende kommt. Moment. Ja, geh weiter. Ja, stell deine Frage weiter. Ja, ihr hatte gar nicht vorauszusehen. Auszusehen. Ja, auszusehen.
Unbeaten में zoo between. नहीं, sorry. Passage. While as a zoo worm. Zoo plus infinity. Zoo plus infinity. Okay. Welcher Satz ist richtig? So Es beide. fängt an zu regnen oder es fängt zu regnen an? So beide. An Zoo Regen. Ja, Devika? Yes. So Yes. beide sind richtig. Beide sind richtig. Wir oft benutzen es fängt an zu regnen, aber beide sind richtig. Beide sind richtig und das ist richtig. Both are correct. Okay. Ja, das ist eine ungewöhnliche Struktur. Präfix muss am Ende stehen. Raja? Ja, Das trennbare Präfix muss am Ende stehen. genau. Okay. Also, zu plus Infinitiv muss am Ende stehen. Auch richtig. Das zu Ja. plus Infinitiv steht auch am Ende. So, which one will you put at the end? So, the grammarian rule says, or the grammarians sagen, your choice. If you feel Präfix sollte am Ende kommen, so steht es hier. If you say zu plus Infinitiv kommt am Ende, so steht es hier. Beide sind richtig. Und in unserem Satz sagt er, bei meinen Eltern. Eltern hat es immer gut gefallen. Und ich habe es nicht vor, auszuziehen. So, you said here, ich habe es nicht vor, trennbares Verb, Komma, auszuziehen. So, problem solved. So, you can't put for at the end. Und ich habe es nicht, Komma, auszuziehen vor, geht nicht. There's no other way you can put this. Ich habe auszuziehen nicht vor. Nein. Ich habe es auszuziehen nicht vor. It doesn't make sense. So you'll have to complete this Vorhaben here together. If you are still disturbed, then I suggest this. Und ich plane happy. And I plan not to move out. You can't say I do not plan, but I plan not to move out, not to leave. Meaning is still the same. Und das hat er eben hier gesagt. Yeah, so once again, and this time till the end. Yeah. Bei meinen Eltern hat es mir ganz gut gefallen und ich hatte gar nicht vor, auszuziehen. Aber als ich Christina kennengelernt habe, wollte ich am liebsten immer mit ihr zusammen sein. Also war sie ständig bei uns, was meine Eltern nach einer Weile ziemlich gestört hat. Die Konsequenz war, dass ich ausgezogen bin und wir uns zusammen eine Wohnung gesucht haben. Sie ist zwar klein, aber gemütlich. Und ich kann immer mit meiner Freundin zusammen sein, ohne dass meine Mutter uns kontrolliert. Aber wahrscheinlich sind meine Eltern auch ganz froh, dass endlich alle Kinder aus dem Haus sind und sie ihre Ruhe haben. Yeah, Shashank, now hopefully this thema is clear. Nest hawker. Yeah. Yeah, this is something very typical for Germany. It may sound very odd to us, अजीब लगता है हम लोगों को, but वो 16,
16 normally is the cutoff point. 16 की उम्र पे बहुत सारे बच्चे घर छोड़ के निकल जाते हैं. And that is because by that age they would have finished their 10th exam, class 10. They start at 6 and at 10 they finish their class 10 school leaving exam. After that school leaving exam at 10, they can also go to Abitur, that's +2. It used to be +3 here, Abitur, 13 years की schooling होती थी. Now many of the Bundesländer, they have moved down, cut down 1 year and come down to 12. I think there are still 2 or 3 Bundesländer who have not agreed to the 12 years of schooling. They still do 13. ये 13 हमारे देश में नहीं है. We don't have that in our country. Also auch in Deutschland viele Studenten kann also Part-Time Job machen. Also es ist nicht normal hier. Ja, genau. Because when they leave, they do their 10th class, they can go into a Fachhochschule, which is a training school or a vocational school, where they learn some job. They are trained in that job. For any job that you do in Germany, you have to pass an exam. Any job, whether you're an apprentice or you become a master of that or an expert in that job, you have to pass an exam. So this exam allows you to do some kind of work, and you're also trained on the job. So theory plus practice, practical rather. In fact, for such a thing as even cutting hair, बाल काटने के लिए भी एक theory exam होता है. क्या theory है? Because the texture of the hair for every person is different. तो अगर किसी के बाल रंगने हो, वहां तो हर they all dye their hair, and they have to know whether the dye will be suitable to the skin. Allergy ना हो जाए. So they have to learn the theory of the dye. इसका chemical composition क्या है? What is the skin made up of? कैसे reaction हो सकता है? कैसे test करेंगे? All this theory aspect they have to do. Then learn about the cutting, the techniques of cutting practically, and then pass an exam, after which they are allowed to practice. Even a mochi has to give an exam. Tumacha. तो यहाँ तो धंधा है, बाप दादा करते आ रहे थे, तो ये भी बाल काटना शुरू कर देगा या ये भी जूते चप्पल रिपेयर करना शुरू कर देगा. So there they have to learn the theory part. So that Ausbildung starts from 16. Those who are academically inclined, who have the propensity to study, काबिलियत रखते हैं, they go through the Abitur. That Abitur is a very tough exam. It's a state level exam and school leaving exam. Like we have our boards, no? CBSE and all the board exams that we have, it's a very tough exam. तो पहले से ही स्कूल में डिसाइड हो जाता है. By the age of 14, there's counseling given to the students whether that particular student can go into the Abitur or does he need to leave. कि भाई तेरे बस की नहीं है पढ़ाई. So do this minimum here and then go into a job. So that counseling is also given to people. And many of them prefer to move out and start working early and earning early so they can leave home by 16, literally. So once they leave home, they're on their own. Everyone here, wir wissen schon, dass Bildung in Deutschland kostet nichts. Das ist umsonst. Also man braucht keine Gebühren zu zahlen. You don't need to pay fee, and education is free in Germany. Yeah, teilweise, partly because some states are now charging a tuition fee. They've realized that it's very popular, and then slowly foreigners are coming in. So some of them have decided they're going to charge a tuition fee. Education is considered as a fundamental right, so they don't want to charge for selling education. So given the number of foreigners who are going there to learn, they said अब तो पैसे लेने पड़ेंगे लोगों से. So एक minimal charge तो होता है.
But the major problem is accommodation. When you leave home, you have to pay for where you are living, whether it's a hostel or a hotel. And that is costly. Then, es gibt auch Nebenkosten. वो भी हमने word किया था. Nebenkosten. The power, the gas, the heating costs a lot of money in winter. I think Raja can back that up. बहुत महंगा है वो. And many people try to save on the cost of heating by sticking to one room or two rooms. पूरे घर की heating नहीं होती है. एक या दो कमरे में heating करते हैं. हमारे यहाँ तो मीटर धीरे धीरे चलता है, वहां तो वो दौड़ लगाता है 100 मीटर डैश. So it's very expensive there. So because of all these heavy costs, student life is very difficult if you don't have a regular income. So for that reason, they all try to save money so that they can move out, pay the rent and live independent of their parents. Ja, das hat Vorteile. Man kann often die eigenen Beinen stehen, अपने पैरों पे खड़े हो. You make and take your own decisions. Whatever you have to do, shall I take this job, shall I not take this job, shall I get married, not get married, anything like that, that decision is yours and yours alone. I don't have to mention it, in our country, it is still the parents who take and make all the major decisions, including marriage. So whether that is a good or a bad thing, das ist auch ein Thema zur Diskussion. Should people choose their own partners? Or the so-called Liebes-Ehe, love marriage? Oder arrangierte Ehe? Is das besser? Which the foreigners don't understand. That concept is not understood here. Also die Deutschen wollen wissen, warum sollten die Eltern für die Kinder eine Entscheidung treffen, ob sie heiraten sollen oder welchen Mann oder Frau sie heiraten sollen. Das ist unverständlich für die Deutschen. So there are advantages, there are disadvantages. So nest hawker is a person who lives at home. For us, we never say bei meinen Eltern, we always say mit meinen Eltern. None of us ever says मैं बाप के घर में रहता हूँ, मेरा घर है ये. Und persönlich gesagt, war bei mir passiert, मेरे यहाँ hostel room, in my hostel room years back, I used to do my own cooking. There was a small Kochnische, which was provided in that room. Built-in kitchen was there, small cabinet. It was like a wardrobe with gas, electricity, fridge, hot water and everything for washing up. So I used to do my own cooking and Indian cooking. And the word spread around because my door khul ke I used to cook. Door and window I used to open. Because you know Indian cooking requires a lot of frying and all that smoke comes out. So if I had not kept my windows open, the smoke alarm would start ringing. And the whole world would have come onto my room. एक बार हुआ भी है सब मेरे साथ. और फायर ब्रिगेड को छोड़ के बाकी सब आ गए थे रूम पे. So then when I left the door open, हमारे यहाँ की मसाले की खुशबू तो खूब फैलती. Die Deutschen haben diese Masalas und diese Kochstil gar nicht bei sich. So it went out, the news spread out, and one of the instructors was there, a young lady. She was very keen. She said, "Oh, you're doing cooking and all that." पता चल गया कि वो कोशिश कर रही है. मैंने invite कर दिया उसको, फिर आ जाओ, आके खा लो. So she came over to the room when she had dinner, and then after all that was over, she said, "Thank you very much," etc., etc. Then she says, "Ich kann Sie leider nicht einladen." She wanted to invite me to her house. Aber sie sagt, ich kann Sie leider nicht einladen. Die Küche gehört meiner Mutter. Ich wohne bei meinen Eltern und die Küche gehört meiner Mutter. Ja, German तो मैं समझ गया, but इसके पीछे what is the meaning?
I live at my parents' place and the kitchen belongs to my mother. Abhi bhi mujhe yaad hai ye. That means she has to take permission from her mother to use that kitchen to cook for me. She said, I'm not in a position to do that. 22 साल की थी वो. Renata Dunkel, I think, if I remember her name. So these problems are there. There's nothing they can use or call as mine. So these possessive pronouns become a problem for them. And they would prefer to leave home. And that is exactly what this text is about. Nest hawker. It's a hotel mama. Okay, so I have a video here, but that's slightly long. Oh my. 7 minutes. Itna time nahi hai hamare paas. Shall I send this link to you? You can. Yes, sir. Yeah? अभी दे देता हूँ मैं. Can you people copy it from the chat here? I'm putting it in the chat box right now. आ गया? Yes, sir. Zakia, then link here. Yes, sir. Allah? You can watch this video on Nest Hawker. So Hauser. And then we can, if you want, we can talk about it tomorrow. Sonst, das Thema ist jetzt fertig. You can go on with the grammar part here. So just copy this link here, please. Ja, Sir, ich habe schon geteilt in unserer Gruppe. Ja. Okay, excellent. Yeah, ich habe was gehört. So it says, I have a problem here. The volume is not good. So better you people listen to it. Yeah, you people listen to it. Es spielt dich nicht gut ab. So, what we will do, we'll finish this text tomorrow und dann habe ich eine Aufgabe für euch. You have to write a letter, an email als Hausaufgabe. Send it to me by Saturday or Sunday. You have time. You have to write to them, keeping these 4 points in mind. Wie sieht Ihre momentane Wohn- und Lebenssituation aus? Wo wohnen die jungen Leute in Ihrem Land? Was sind die Vor- und Nachteile eines Auszugs aus Ihrer Sicht, from your viewpoint? Und was würden Sie an Sebastians Stelle tun? What would you do if you had to move out? Also Sebastian is the person who's written this letter. We'll deal with this tomorrow. More than that, you have to include these 4 points in the letter, starting. Ich kann nicht hören. Alles war weg. Okay. Was ist los? Hello? Hello. Yeah. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I'll switch on my video because my power has gone here. Batti chali. Meter chalu. Batti gol, meter chalu. Okay, so you have to think about these 4 points. More than that, this is part of the Yubung last time. Abhi June mein jo Yubung hua tha, reform jo hua tha. This part you have to pay attention to. Anrede, Grußformel, Einleitung und Schluss. Your letter should be divided clearly into that. Clearly divided.
Sehr geehrter oder lieber so and so, Tag, morgen, the initial part, vielen Dank für deine E-Mail. And then the main part of the letter, cover these points or 3 points or whatever. And then the final part at the end. Oder Grüße an deine Eltern, Grüße an so and so, and then your name. This format is important. You lose marks here. If you don't write this, then you lose marks. Incidentally, the same goes for IELTS, the IELTS exam, the written exam for IELTS, English language testing. Maybe some of you have already appeared for it or want to appear for it. उसमें भी ये बहुत मायने रखता है. It's very important. People lose out marks here. By letter तो मैंने अच्छा लिख दिया, but then you've forgotten to write all these parts. So it's very, very important that you include all these there. The sad part is, I've been made member of many of these committees. The good part is some information I can share with you. Not all, but some definitely I can share with you. That's a good part. The sad part, like I said, वो meeting में time waste होता जाता. I hate such meetings. So इसका ख्याल रखना, please. So start formulating an email. Just see how it goes, and then we'll talk about this very briefly tomorrow. Wir versuchen eine Antwort darauf zu finden. Including things like ich freue mich, ich denke, schön, auf keinen Fall, am besten, meiner Meinung nach. Using some of these, you have to formulate an email. Also das diskutieren dann wir erst morgen. Und dann, das ist die Hausaufgabe, die Lektion ist zu Ende. Dann beginnen wir mit einer neuen Lektion und machen wir auch die Konnektoren morgen. Habt ihr noch Fragen? Sir, wissen Sie Freelancing-Webseite für Übersetzung Arbeit? Devika, es gibt viele Websites, aber die alle brauchen mindestens B2. Okay. Und persönlich gesagt, ohne B2 kannst du auch nicht übersetzen. Sir, meine andere Klassenkameraden möchte arbeiten. Wer? Saili, B1, ja. Auch B1? Yes, sir. No, it won't work. Yes, sir. It won't work. She has to. Let me give you an example here. So, English German or German English? So, German to English, vielleicht. German to English. Yeah. Can you translate what is here into German? So, wo? My spectacles are new. My old ones broke last week. What would this be in German? It's a very simple sentence. Meine Brille ist neu. Hmm? Ich habe alte Gebrechen. Gebrochen. Gebrochen. It won't work. See? It's a simple sentence mein problem hai. So translation is huge. I got a huge number of exercises here. Or how will you translate this? I didn't buy any coffee yesterday. We had to buy some coffee yesterday. Some of these novels are really quite long. Have you read any of these novels? He hardly had any money on him. We took some American money with us. The entire exercise here is with some and any. Each time it's translated differently. Then I also have another exercise here. Deutsches Brot.
English to German. But I concentrate more on the English to German aspect. That's a more difficult one to do. Or this one here. Ich kann nicht sehen. Yes, sir, ich kann auch nicht Ihr Bildschirm sehen. Wir können nicht sehen. Oh, that went off. Oh my God. Batti chali gayi thi na. I can send you simple sentences to translate. Yes, is better? Yes. Yeah. Okay. This one. Licht. Light. Es werde Licht. Buch Genesis 1,3. Mit dem gebändigten Feuer fand auch das Licht in die dunklen Behausungen unserer Urahnen. Vom flackernden Kienspannen der rußenden Öllampe Aladins und dem Kerzenlicht war es ein weiter Weg bis zur Glühlampe, zur Leuchtstoffröhre, der Halogenleuchter, der Energiesparleuchter oder der modernsten aller Leuchter, der LED. ये पूरा एक sentence है. From here till here is one sentence. We need a little more German to be able to translate this. So let's be patient. So tell your friend also to be patient. Mit B1 funktioniert das nicht. Yes. Mindestens B2. The vocabulary is a problem. Vocabulary you can find in the dictionary. Then it's also a skill on how to use the dictionary. Because you have to learn how to choose the word. Do you know this word nita? Anybody? Nine. It's a technical word. It's a rivet. ये जो कपड़ों में लगाते हैं ना jeans में कभी the pockets are attached with rivets. It's a rivet. A nita can also be used for a person who is incapable of doing something, who is very clumsy, जिसको जो किसी काम के लायक नहीं है, उसको भी nita कहते हैं. नहीं, incapable. यार मेरे से गाड़ी पार्क नहीं होती, मेरे से मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होती. So nita, in that sense. What is this here? The motor. Mother. Mother. But there's a technical meaning also to this. The technical word is nut. Nut tight करना होता है ना? Yes. That nut is also used there. So using a dictionary, sometimes you see only the first meaning and then you happily go ahead. So first meaning given will be mother. अच्छा मोटा मदर लिख लिया and then you start translating. मदर को टाइट कर दो. आप देखो. Meine Mutter fragt mich. The nut was asking me. This is one of the simpler and inane Beispiele. So you have to have good skills of using a dictionary and also doing this kind of translation. Like I said, I have lots of translation exercises here, or a laser text here. If you want, I can send you these simple texts to read. They are fun to read. And these you can practice translating from German to English. The small texts. Mutter macht Pause, die Fehler, die Küchenhilfe, nachts am Stadtpark, der Optimist und der Pessimist, ein Gewitter auf dem Lande. Was is Dialektik? Shall I send this to you for translation work? Practicing? Yes, sir. Yes, sir. करना चाहोगे? Okay. Yeah. You'll get it. अभी थोड़ी देर में भेजता हूँ. I'll send it to you now. Any other questions? Habt ihr noch Fragen? Nein, sir. Keine Fragen mehr?
Sir, was Alles ist in Ordnung? kalt Miete Ja. und warm Miete? Bitte? Sir, in Deutschland, was ist kalt Miete und warm Miete? Kalt Miete. Ja, Mitte. Ja. क्या? Miete. हाँ. Kalt And Miete warm would be Miete. the bare minimum. Context बताओ मेरे को. Without context is not nice to translate. In context of rent something. So it won't. Cult It's meter normally- is Yeah. cult meter is the base rent, and warm meter bedeutet that including the heating cost. Right. Also culture meter or a cult meter is nothing but the very basic minimum. Your base rent. On a heat, every apartment will add the heating charges separately. Yes. So that is why they say cult meter and warm meter. My cult meter is 600. My warm meter is 865. So that means your base rent, cult meter, is a cold thing, bare minimum. Bare minimum. कमरे का सिर्फ कमरे का खर्चा है इसमें या घर का खर्चा है. If you have rented the furniture, उसका अलग, बिजली का अलग, पानी अलग, गैस अलग, वो ऐड नहीं होता है. So when you add all that, then it's called warm meter or a warm meter. That means the whole thing together, all inclusive. But normally all inclusive कोई लेता नहीं है ऐसे. They will give you a all inclusive generally will not get. Only cult meter, only and the heating charges. Yeah. Right, genau. Also so ist es auch bei uns in Indien. Yeah. Even here they'll give you the base rent and then tell the tenant, this is what you pay me as the owner of the house. Your part, once you move into the house, all the electricity charges and all that maintenance, etc., is your lookout to pay to the electricity board or to the society or whatever. Don't pay me. You directly make that payment. Das ist auch eine Möglichkeit hier. Ja, noch etwas? Gut, Abhishek, eine gute Frage. कहाँ पढ़ा था ये? Sir, in text. इसमें अपने टेक्स्ट में, बुक में? नहीं. In Instagram, someone describing about the rents of Germany. Oh, nice, Abhi. Very nice. Share these small things, not necessarily in the class alone, but also on that WhatsApp. अपना group है ना? Yeah. उसमें भी डाल दिया करो ab und zu as a Frage, was bedeutet. So let's all share that kind of information and increase our vocabulary also. Very nice. Okay, sir. Yeah, do auch, Anjali. If you come across any interesting words and phrases, post it in the group and wir könnten das weiter diskutieren. Okay, sir. Anything new that you come across, please